gram bread flour, 5 tablespoons cornstarch. So I will exchange with the cornstarch 5 tablespoons. I will withdraw from my 350 gram. Saya akan ambil dari 350 gram bread flour. And then we mix. So my bread flour become cake flour. It is good for my bread. Now my bread flour become cake flour. Sekarang tepung roti saya menjadi tepung kue, yaitu cake flour setelah dicampur dengan cornstarch. Mix again between 3 or 4 dry yeast, antara 3 sampai 4 dry yeast, 3 sampai 4 gram, 1 teaspoon salt, campurkan di dalam susu. Saya campurkan sedikit demi sedikit. (180 milliliter milk, 1 I put in the microwave 30 seconds until 40 seconds. Saya panaskan susunya di microwave antara 30 sampai 40 detik. Dan this one for my topping, I separated the white egg. Jadi telur saya pisahkan. Di dalam bread flour saya sudah adding juga milk powder 30 gram. Dan saya akan kneading the dough for 10 minutes. 30 gram margarine. You can also use butter. Bisa gunakan butter atau margarine, mentega sebanyak 30 gram. Resting for 1 hour. 1 jam kita diamkan. 2 sachet 3-in-1 coffee, 2 tablespoon water, warm water,
We mix the coffee until dissolve. Kita aduk kopinya sampai tidak ada gumpalan. 100 gram fine sugar, 100 gram powder sugar, gula bubuk, gula halus. Kita aduk sampai rata. Kita tambahkan margarin 30 gram, 70 gram butter, 70 gram butter, creamy butter, garam setengah sendok teh, vanilla 1 pack like this is 1 gram, so I give 4 times, so 4 grams. Saya kasih 4 kali ini menjadi 4 gram. 2 spoon condensed milk, 2 sendok makan condensed milk, susu cair. I add the coffee. Saya tambahkan kopi. We add the cake flour. Kita campurkan cake flour, tepung kue, butter, flour, cornstarch, fine sugar, salt. I mix together. Butter, margarin, gula, garam, maizena dan tepung saya campur jadi satu. I divide it by 8, so 80 gram each, satu dough 80 gram.
I have 2 left coffee buns from yesterday. Now I try to warm up in the oven only for 3 minutes until 5 minutes. Saya punya 2 roti bun sisa kemarin, saya akan angetkan di oven selama 3 sampai 5 menit. Become crispy again. Sekarang jadi crispy lagi. Jadi resep ini sangat bagus banget kalau mau party, makannya nanti. If you have party and you want to eat later, so you can warm up only 3 until 5 minutes with a 150 degrees. 150 derajat Celcius di dalam oven selama 3 sampai 5 menit. Dan matikan ovennya, siap disajikan kembali dengan crispy yang seperti ini. Biarkan dia sampai adem dulu, baru kalian makan. Once you take it out from the oven, they still soft. Until they cooling down, they can hard like this again. Rotinya lembut. Ini sudah 18 jam setelah kita buat, masih crispy dan teksturnya very tiny. Rotinya masih lembut setelah kita buat 18 jam, 16 jam, dan dalamnya juga masih fresh, so very tender and very tiny layer. Crispy, did you hear? So this recipe very different from the another creators.